Well, I think there's a huge drive of tech and a lot of talent in this region, and I think there's a lot of companies coming here and outsourcing things. So I don't see why Romania cannot deliver the next innovation that actually takes over the world. I think it's more of a mindset. I think we see that in companies like Estonia that now have nearly the big most unicorns per capita, because Skype was also part of that, and then people said, okay, if we can do it, we can do it again. So I think it's more about having the perspective and not just building things for Romania, but building global companies for the world. So I think you have the talent, so it's more about accelerating that beyond the borders of Romania. We have a Romanian intelligent from IT, Dinesh, who is known all over the world. Yeah. You know him? You met him? Yeah. I had the opportunity to talk to him this morning, so it's fantastic. You already have fantastic entrepreneurs, so it's so I think it's more about having the self-confidence of actually going out there and building the next Google from here. Tell me about you, about your story, something that people don't know about your career. You are the co-founder of Skype. Was it hard to be there? You started your IT career when you are young, when you have 30. How was it? Well, I think I had a great opportunity starting and working for a person, Jonas Kjellberg, that taught me entrepreneurship, and that's where I met Niklas in that investment company. It was a go-to attitude, so I was fed into entrepreneurship really early on. I also had a great opportunity. I actually started working in an internet telco company with the internet, as a computer scientist. The first thing we did, of course, that opened up a new lot of boundaries. And then, I started two companies. Niklas started Kasa. He asked me if I wanted to join as an employee in a company called Yoltid. It later became Skype. And then I went and started teaching at Stanford, started doing my own investments, had the great pleasure of joining a company called iCloud, which we sold to Apple. And then I started investing, and then invested in a shoe company called Zalando, and nobody believed in that, and it turned out to be okay. And then I worked for the Boston Consulting Group and trying to help large corporates. And today I'm back as an entrepreneur and have IKEA as one of my biggest investors in a new company called Norm, which is basically in every crisis there's an opportunity. So when COVID hit, I thought, okay, work will never be the same. So I started together then with IKEA furniture as a subscription service, where you can rent your office furniture on square meters. So that's what I'm doing now full time, starting another company. So you never know what kind of curveball throws you. How it feels to be the co-founder of Skype? I think everyone knows you, especially in your country. But globally, when they meet you, what they think about you? We see the people who work in IT, they all the time on the computer. Maybe they get bored. Maybe they need vacations. I saw they go a lot in vacations because they need to be relaxed, to get ideas to make something new. How it feels to be the co-founder of Skype and work in this industry in IT? Well, I think it's more about the passion. You need, in everything you do, you need to put in a lot of passion in what you believe in. You also need to put a lot of energy if you want to change the world. And then you have to have a lot of luck, If I didn't know Niklas wouldn't have called me, I wouldn't have shown up. So there's a lot of luck in life as well. So I'm just, happy that I've been, part of a lot of successes without actually having to do a lot of the heavy lifting. So de ce este atât de important și de ce se organizează la Iași și ce noutăți, să spunem, ce surprize ar putea fi astăzi, în afară de ceea ce au anunțat organizatorii? Păi, de ce la Iași? Pentru că Iași este pe locul 2 în cele mai noi, inovatoare și tehnologice orașe din lume. Este foarte important să fim aici. În primul rând, e primul eveniment IQ Digital la care participăm fizic și mă bucur că este la Iași. De ce e important și de ce IQ Digital și de ce George? Pentru că George, de 6 luni de zile, s-a deschis pentru afacerea ta, pentru toți antreprenorii din România, și ne bucurăm că reușim să ne întâlnim într-un mediu atât de frumos, împreună cu antreprenori, împreună cu parteneri din Iași și cu oameni atât de frumoși. Digitalizarea a fost pe o pantă ascendentă încă de dinaintea pandemiei.
dar odată cu pandemia a fost accelerată foarte, foarte mult. Noi, împreună cu George, ne pregătim de această transformare digitală încă din 2012, aș putea spune, când au fost puse bazele primului fintech din grupul Erste. Și în România, din 2018, oficial, George este aici pentru clienții noștri. Sunt deja peste 1.500.000 de oameni care au testat George și 120.000 de antreprenori care îl folosesc zi de zi. Viața e mult mai simplă dacă tehnologia avansează. Practic, an de an se schimbă orice pe piață pe partea aceasta tehnologică. Nu știu, vom ajunge să nu mai fim nevoiți să mergem la bancă, să semnăm acte, va fi totul digital? Acesta ar putea fi viitorul? Nu numai că acesta este viitorul, acesta este prezentul, pentru că în momentul de față, clienții, atât antreprenori cât și persoane fizice, dacă au nevoie să intre în posesia unui credit, nu mai trebuie să vină la bancă, nu mai semnează niciun document, sau chiar atunci când vor să intre într-o relație cu bancă, să-și iau un card sau un cont bancar, astfel că putem spune că suntem în momentul ăla, care acum câțiva ani îl vedeam foarte, foarte departe, îl vedeam în viitor, și momentul acela este aici. Suntem în faza în care punem foarte mult accent pe zona de consiliere, pe zona de educare financiară a clienților noștri și a tuturor românilor, pentru că e important să conștientizăm cât de importantă e puterea banului, cât de important este să putem controla noi viața noastră financiară, și digitalizarea ne ajută. Evoluăm constant. George evoluează zi de zi, fie că vorbim de dezvoltări pe care le facem intern, fie de parteneriate pe care le avem cu furnizori din România sau chiar din afara țării.